Okay, here's a scenario. You wake up exhausted, drowsy, no energy, your back hurts. Why? I don't know. Maybe your internet went out yesterday, last night when you had to get some work done, and so it forced you to stay up later than you wanted to. And so you sacrificed a couple hours of sleep that you really wish you would have gotten. And so you wake up and you give yourself that excuse. You say, well, I got unlucky last night. My internet went out, wasn't within my control. And so here I am tired. I can skip the gym. I can skip the morning routine that I promised myself that I would do today. You're victimizing yourself. You're allowing what is out of your control to dictate how you act. And so what should you do? Well, it's very simple. Regardless of how you feel, you still do the thing that you said that you were going to do. You acknowledge the fact that you still remain to have the choice and the ability to do the thing that you said you were going to do. And so you do it. دلوقتي هشرح الجزء اللي سمعناه، وبعد كل جملة أشرحها هقرأها. مطلوب منك بعد ما أقرأ الجملة توقف الفيديو وترددها ورايا، لأن مجرد الاستماع مش هيفيدك. كلمة scenario معناها حوار تخيلي. دلوقتي هقرأ الجملة كلها، وقف الفيديو وردد ورايا بعد ما أقرأ. Okay, here's a scenario. كلمة exhausted يعني مرهق جدا، هلكان. drowsy دي صفة لوصف الحالة اللي بنبقى فيها بين النوم والصحيان، مش فايقين، يعني لا احنا صاحيين ولا احنا نايمين. Sleep when I'm drowsy. خد بالك من نطق الكلمتين دول ورا بعض. no energy، ما بنقولش no energy. بنضم الصوت اللي في نهاية no اللي هو O، والصوت اللي في بداية energy اللي هو نلزق الصوتين دول في بعض، فبتبان كده no energy مش no energy غلط، no energy صح. دلوقتي هقرأ الجملة كلها ورددها ورايا. You wake up exhausted, drowsy, no energy, your back hurts. Why? I don't know. لو دي صعبة عليك شوية هي هتيجي مع التدريب ولما تسمعها كتير، لكن ممكن تقول برضو بدلها I don't know. فممكن نقول I don't know، ومع التدريب شوية هتعرف تقول I don't know. كلمة internet نطقها كده صح، لكن برضو نقدر نخطفها ونقول internet بدون أصوات حرف التي الاتنين اللي موجودين في الكلمة. internet. وبرضو went out اللي معناها انقطع، نقدر نشيل أصوات حرف التي ونقول went out. دلوقتي هقرأ الجملة الأولانية ورددها وراي. Maybe your internet went out yesterday. وبرضه هتلاحظ last night اتقالت بدون التي، قلنا last night. وخد بالك من كلمة to اللي بعد had، ما بنقولش to، بنخطفها بنقول t. when you had to مش when you had to. في الكلام الطبيعي وسط الكلام كده بتتخطف وبنقول ت. دلوقتي هقرأ تاني جملة ورددها ورايا. Last night when you had to get some work done. خد بالك من to للمرة التانية اللي هي بعد you، قلنا ت. It forced you to. طيب كلمة later تقدر تنطقها كده later صح تماما ومش غلط، لكن حاول بقى تتدرب على اللي أنا بقولها دي later علشان اللهجة بتاعتك تظبط أكتر. زيها زي water, butter, better, bitter, butterfly, letter وكلمات تانية كتير. لكن أهم حاجة تاخد بالك منها إن ده مش صوت حرف الدي، إحنا ما بنقولش later، إحنا بنقول later. هنطق لك الاتنين ورا بعض عشان تسمع الفرق. أول واحدة اللي بالدي ودي غلط later، تاني واحدة اللي هي صح بقى later. تاني واحدة هي الصح. خد بالك برضو قلنا wanted مش wanted، طبعا الاتنين صح يعني، لكن لو عاوز تخطف الكلام تقول wanted. طيب ليه هنا قلنا to مش ت؟ بنقول to لو جاية في نهاية جملة
أو لو في وسط الكلام لكن هنقف عندها. شوف كده المثالين دول. She has to. She has to go. أول واحدة قلنا to لأنها نهاية جملة وقفنا عندها. تاني واحدة قلنا to لأن مكملين بعدها كلام مباشرة ما وقفناش. She has to. She has to go. كلمة sacrificed معناها ضحيت بيه، ودي الماضي من الفعل sacrifice اللي معناه يضحي بيه. طيب would have لما نضمها على بعضها بتبقى would have، لكن لو عاوزين نقولها أسرع هنقول woulda. woulda. وزيها should have تبقى should have. لو عاوزين نسرعها أكتر نقول shoulda. وزيها could have لو بنقول could have، ولو عاوزين نسرعها أكتر نقول coulda. coulda woulda shoulda. في أصلا مصطلح إنجليزي على بعضه كده اسمه coulda woulda shoulda، وده بيعبر عن الندم على حاجات بنتمنى إننا لو كنا عملناها في الماضي. إنه يعني أكني بقول يا ريتني كنت عملت كذا. coulda woulda shoulda. اسمع كده المقطع ده. Coulda, woulda, shoulda. Coulda, woulda, shoulda. وبرضو أكيد لاحظت إن آخر كلمة اتنطقت gotten. gotten مش gotten. زيها مثلا زي التصريف الثالث من الفعل forget بنقول forgotten. forgotten. أو كلمة زرار button. button. أو قطن مثلا بنقول cotton. cotton. دلوقتي هقرأها كلها وبعد ما أخلصها وقف الفيديو وردد ورايا. And so it forced you to stay up later than you wanted to. And so you sacrificed a couple hours of sleep that you really wish you would have gotten. هنعلق في الفقرة دي على نقطتين بس. كلمة can. can ده النطق الصحيح بتاعها. في وسط الكلام بقى واحنا بنتكلم بنقول can. can. I can. I can skip. فمثلا نقول if I can do it, you can do it. If I can do it, you can do it. يعني لو أنا أقدر أعملها أنت كمان تقدر. الحاجة التانية اللي هنعلق عليها هنا آخر كلمة خالص today. ما بنقولش today، بنخطفها بنقول today. today. وبرضه لو عايزين نقول بكرة ما بنقولش tomorrow، بنقول tomorrow. tomorrow. يبقى today tomorrow. دلوقتي بقى هقرأ القطعة دي كلها ورددها ورايا لما أخلص. And so you wake up and you give yourself that excuse. You say, well, I got unlucky last night. My internet went out. Wasn't within my control, and so here I am tired. I can skip the gym. I can skip the morning routine that I promised myself that I would do today. You're victimizing yourself. يعني أنت بتلعب دور الضحية. You're victimizing yourself. Out of. لو عايزين نسرعها بنقول out of. لو عايزين نسرعها أكتر بنقول outa. يعني مثلا get out of my face. get out of my face. get out of my face. يعني اغرب عن وجهي. كلمة dictate معناها يؤمرك أو يملي عليك ما تفعل. You're allowing what is out of your control to dictate how you act. And so what should you do? Well, it's very simple. يعني الموضوع بسيط. Well, it's very simple. Regardless of يعني بغض النظر عن. regardless of. طيب خد بالك هنا من نطق كلمة were اللي هي بعد you. بنقول you were. ما بننطقهاش where زي ما ناس كتير بتغلط، لأن where ده نطق أداة الاستفهام اللي معناها أين، أو نطق مثلا الفعل where اللي معناه يرتدي. فدي لكن دي نطقها were. were. you were. طيب نقرأ بقى الجملة كلها. Regardless of how you feel, you still do the thing that you said that you were going to do. كلمة acknowledge. يعني بتعرف. you acknowledge بتعرف. كلمة ability اتقالت كده وهي كده صح تماما، ما فيهاش أي حاجة غلط، لكن برضو نقدر نقول ability. نقرأ بقى الجملة كلها. You acknowledge the fact that you still
remain to have the choice and the ability to do the thing that you said you were going to do. And so you do it. Okay, here's a scenario. You wake up exhausted, drowsy, no energy, your back hurts. Why? I don't know. Maybe your internet went out yesterday, last night when you had to get some work done, and so it forced you to stay up later than you wanted to. And so you sacrificed a couple hours of sleep that you really wish you would have gotten. And so you wake up and you give yourself that excuse. You say, well, I got unlucky last night. My internet went out, wasn't within my control. And so here I am tired. I can skip the gym. I can skip the morning routine that I promised myself that I would do today. You're victimizing yourself. You're allowing what is out of your control to dictate how you act. And so what should you do? Well, it's very simple. Regardless of how you feel, you still do the thing that you said that you were going to do. You acknowledge the fact that you still remain to have the choice and the ability to do the thing that you said you were going to do. And so you do it.